ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ರಂಗನಾಥ್. ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಈಕ್ವಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆಯೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಕಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ NEP 2020 ಜಾರಿಗೆ ತರೋ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲಿಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಹಗಲು ಇರುಳು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವವರು ಶ್ರೀ ನಂಬಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೋ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಇವರು 17 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದಿನಕ್ಕೆ 9,000 ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನಂಬಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಬೇಡ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಇವರ ಹೆಸರು ಚಿರಪರಿಚಿತವೇ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಕೆಟ್ರಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಂತೂ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಂಬಿ ಸರ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ, ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್, ಕನ್ನಡದ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹಾಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ನಂಬಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಕೆಟರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2019ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ನಂಬಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ವಿಕಾಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಇಸ್ರೋಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಅವರು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಲಿಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರೋದು ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಸರ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಅವರ್ ಶೋ and to you. So there is a lot more to talk about the leadership and the education sector, but let us begin with your life and its journey. I was giving introduction about the Rocketry movie. So you are a renowned scientist by yourself. Everybody know about you, but this movie Rocketry made people to know more about you and your life journey. Can we begin the show with talking about that? Oh, sure, you can. You want me to answer? Yes, sir. Yeah. Your experience and what you felt about the movie. Well, you have seen the movie. The movie, we are trying to show what happened during the, so many years, what happened, around 50 years of ISRO's career. I have told this in many interviews, but let me tell you, when we started ISRO, way back in 1966, actually we started during 1963. I joined ISRO during 1966. At that time we were only, at least I was the 23rd or 24th person in ISRO. Today we have something close to 25,000 ISRO staff members are there. So the movie really shows from that time onwards the experiment which we started with sodium vapor burning with Kalam, the one which explodes there. And you talk about PSLV and GSLV. So during the span of close to 50 years of ISRO's growth, we have to compress it to 2.5 hours. True. So we had a lot of discussions, a lot of deliberations, myself and the script writing team, Madhavan. And finally we decided that, for example, in the movie, no court scenes are shown, and no spy case is shown, and no real villains are shown, and those who conspired, they are not shown. Nothing is shown. It shows only 2 things. One is what all we achieved, or at least I had a specific contribution in my career in ISRO, and also the so-called tribulations I went through during the spy case period, as well as, we had quite a bit of suffering socially, financially, everywhere.
So only these are the two aspects which are shown in the movie. It was really difficult to cut short many important scenes which are necessary for the viewers to understand. So we were worried, without showing all those things, whether the people will be happy, people will go unhappily, people will say, oh, this I thought this will be shown, that will be shown. But honestly, we took a conscious decision saying that this is what is possible. Right. But then the first part, when we showed the technological part of it, we were again worried whether an ordinary citizen will understand those technology, high altitude applications and French. It is very difficult for us. But then common man to understand or connect with it. Sure. Yeah. But what happened, when we introduced the smartphones, we never thought the lady who is selling vegetables in the market will be able to operate it for even payment or WhatsApp, etc. So that way it went well. Then the second part, of course, every man will understand, because that is a common. Almost everybody goes. Everybody goes. But I have a curiosity, sir. When we speak about the movies which speaks about the real life person, many times we have seen that there will be some alteration or some add-ups just to catch the audience attention. Has something like that done in this movie? I should be honest in saying that 95 to 97% of the movie is real. It is true to the core. We have not added any masala to that, excepting one or two scenes. For the sake of the story, we have to add. One such example I will tell you. See, we showed a character called Unni, and then Unni's child died, etc. Yeah. Yes, it is true. There is a Unni, and his child died after he landed there. And we were in a dilemma to send him back or not. These are all true. But he perfectly understood the whole thing afterwards. We didn't inform him, but when he came to know, he was certainly sad, but he said very, very clearly that this is what any sensible fellow would have done it. So he was not, that way. That was twisted here for. That angry, how it is shown in the movie. Yeah, that is because of the movie's story value they have had. Right. Sir, I will get back to you with the leadership talk. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್, ಈಗ ನಾವೀಗ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ನಂಬಿ ಸರ್ನ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಹಾಗೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ, ಆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾತ್ರ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೋದಾ? See, rural education go plus the other side go nodidrunu, the only bridge which has to be built is a proper two-way system of understanding and learning and giving. So as I have already spoken, tumba sati matadidene in the channel alli, teacher training plays a key role. For every child, the guru is very important. So teachers ge bekagiro anta resources is very, very important. That is the one thing which is missing in the rural part of India. But if you see the rural part of Indian students, talent is more compared to the urban part. Only thing is they are not getting that kind of right exposure at the right time. So avrige takkanga exposure siktu andre definitely they will perform much better. A live proof is for Project English Mandya project, which was implemented 60 days ago, and it turned out to be a super successful project, where those students also didn't had any kind of access to all these kind of resources. Idu tab agirbodu illa ಒಂದು outside learning concept agirbodu, and something new beyond textbooks and beyond classrooms. So this is the main concept. And NEP 2020 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಹಾನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ.
and Karnataka being the first state to implement it. So I'm sure a lot of new things is going to come, and students will definitely get adapted. ಅದಕ್ಕಾಗಿರೋ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕಾಗಿರೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಅವರ್ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವರ್ ರೂರಲ್ ಫೋಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ನಿಜ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲಿ. ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡೈಲಾಗ್ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I mean, that's what I have to say. I could not, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದಾಗ they don't have that resources. So obviously they are poor. They don't have that resources. ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ then you have some ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೀವು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಎಜುಟೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಸರ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೂವಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸರ್ ಟುಕ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಈ ಎಜುಟೆಕ್ಕನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅದರಲ್ಲೂ ನಂಬಿ ಸರ್ ಅಂತವರ ಬೆಂಬಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ? See, I am actually a very small person to talk about Nambi Narayanan sir. He's a legend. He's the best thing that the country can produce. For the last, as far as ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ, I have not seen Radha Krishnan, and I have not seen anyone beyond that. I have seen Dr. APJ Abdul Kalam, and I have worked with him. I am very proud about it. And the living legend today is none other than Nambi Narayanan. So absolutely no comparison or no words to talk about him. Only thing is nanige enike andre, see, if India can produce one great rocket scientist like Nambi Narayanan in that ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ನಂಬಿ ನಾರಾಯಣ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿರೋ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಕೀ ರೋಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್. So I'm not boasting that I will produce 100 Kalams and 100 Nambi Narayans, but I'll be very happy to see that. That is what my future generation, ನಾನು expect ಮಾಡ್ತಿರೋ future generation should be. Sir, Nambi sir, Karthik sir was saying his main intention is to produce more Nambi Narayans like you, especially from the rural area. Would you like to add up something to it? Yeah, actually, how Nambi Narayanan is known today is only because of the spy case. Otherwise, Nambi Narayanan will be like anybody else in ISRO. There are so many. Though I don't completely agree, your contribution is much more, but still, sir, carry on. Yeah, there are so many people. I'll give you one typical example. For example, I have done something good in the liquid propulsion system. So today we are talking about Vikas engine. Equally or even better, difficult situation. One of your own person. He is from Karnataka, actually, Dr. Rajaram Nagappa. See, he has done solid propulsion, which is second to Americans in the field of solid, close to 3 meter diameter. Today, all your strap-ons with GSLV and particularly GSLV and PSLVs are going on with that strap-on, which is 3 meter diameter. First stage of PSLV is the 3 meter diameter. But nobody knows him. I mean, I'm sorry, but this is truth. Yeah. So this is where I mentioned here, there are many people who are contributors, and I don't know that, but this is our system. See, our system is so knitted, you don't really talk about, see, for example, Kalam is known not because of an ISRO scientist. When he became the president only, he was known to the entire world as Kalam. I can say he became well known. Yeah, well known. From known to well known. Yeah, but in ISRO we have somehow, right or wrong, some philosophy, we are not really projecting the people who have really contributed. So many people are there. I mean, I'm not talking about thousands, but at least few tens are there. They are due for their own recognition. That's what I just wanted to make a comment on. Yeah.
ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಈ ಪಠ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆಸ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿಲೂ ಮಕ್ಕಳು 30-60 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತನಾಡೋದು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ವಿತ್ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸಾಯಿತು, ಏನು ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ? See, the reason for success of Project English is, I would say, pure passion which I have, because I don't see this as a profession. Teaching is not my profession. Teaching is my passion. So I'm very passionate to teach these kids. So that is the one thing which I can see in the results. But halli maklige enaagtide andre, what is happening is, if someone is coming and doing something out of the box, not the normal rote learning methodology, ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್. ಹೌ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಯು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ತರಿಸೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಫೋಬಿಯಾ, ಫಿಯರ್, ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ, even if the child is speaking wrong English also, they should get a chance to talk. So a chance and opportunity sigde iddaglane, that is where this whole environment plays a crucial role. So a environment nan create ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I am creating that environment for every child to explore and to talk, even if it is wrong. So slowly, they are coming into that methodology and ಸರಿ. ಈ NEP ಇದು ಅನೇಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿದವರಿಗೆ ನೀವು ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ಲಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? Of course, students are going to be the future leaders of this country. That's one thing for sure. Because even if I have to train somebody or hire somebody, I see them as my future leaders of my country. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. I don't want to give any big speeches on leadership, but a true leader will not create a follower. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಬಿಲೀವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇದ್ರೇ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅ ಲೀಡರ್. ಆ್ಯಸ್ ರಾಬಿನ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಅ ಲೀಡರ್. ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ನಂದು ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಆರ್ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಟು ಬಿ ಜಾಬ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಅಪಾನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಫೋಕಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. And regarding this only, Lit Skills is organizing our first international summit for leadership in education excellence. So, idu naale 29th October, we are launching this first EduTech event. And this has been, idu banbittu namma Chief Minister Basavaraj Bommai avaru inaugurate ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, preside ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Education Ministers is also coming in. And Nambi Narayanan sir is going to be the chief guest of honor for this. And what else we want. And we have the Prime Minister's office people visiting. ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹೌದು. So ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ when we have, so when I I'm surrounded with all these leaders, so I learn a lot from them, and I will make sure that I don't follow them, because if I start following, I will not be a true leader. I won't be able to create more leaders. So that's all about it. So you have to speak about leadership because you are a leader by yourself, sir. You led a team which contributed a huge things to aerospace technology in India. So how do you see this leadership? How a student should, inculcate the leadership qualities? Actually, I feel the leaders are not born, they are made. And how, you look at the various leaders in the world. I'm talking about the political leaders. Most of them are from simple families, and they became leaders on circumstances.
and various things. In ISRO also, we give a lot of importance to use the leadership qualities in the engineering community particularly. If you really look at it, we take an engineer, we train him, and in the process of training, we just give him all the opportunities so that he can make use of it to become a leader. See, what is leadership? Leadership is nothing but the ability to take and lead, not only lead but also to take decisions, which is important. Now the decisions could be wrong or right, that is a different question, but at least he should be capable of taking a decision. Now you said that I am a leader. Yes, I still believe, yes, I am a leader. But that leadership was helped me to bring out this Vikas engine. Which is why I am saying this. There are so many places where you meet with problems. Now you really have to make up your mind and take a proper decision so that you are able to proceed further. Without proper leadership, see, take for example ISRO, take from Dr. Sarabhai, take then Satish Dhawan, and then Professor U.R. Rao. These are leaders. You see, these leaders are, they are the people who really led us to this situation today. So that is where the leadership qualities really matters, and it is in almost all the people. Only thing is, it depends how much they make use of it is what matters. Right, sir. Karthik sir, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಮಿಟ್ ನಾಳೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕನಸುಗಳೇನಿದೆ? ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆನೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ? See, of course, my magazine, Ocean anta. So I'm going to launch it very soon. So adina ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ನರ್ಚರ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಮೋರ್. ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್. ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ is such a great country. The population is too huge. So I want to make sure that I reach every nooks and corners of all rural villages in India. Pan India we are talking about. So adakagi, of course, trends change agbodu. A lot of things will change. From blackboards to smart boards we have come. We may go from smart boards to augmented reality using artificial intelligence. Lot of things may come. But end of the day, a teacher, a physical guru, a human interference is very much required. Adu tumbane requirement ide maguge, because a computer, it can only give answers. It can never ask a question. Only a human can, ask a question. So aa ond idralli, keeping that in mind, I don't want to talk more, but ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜರ್ನಿಗೆ. ನಮಗೆ ಸರ್ ಕ್ವಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ career in your field or in any field, for the students. You see, you were talking about this English language. I feel, I sat in many interviews in the recruitment, and there are guys who are engineering degree holders. They are not able to express in English properly. So I see them struggling. But supposing if I know their language, one or two, three more languages I know, so I can try to make use of it. But I know we have to extrapolate from his struggle what is his potential. I feel that supposing if the same guy can speak very good English, certainly he can communicate. So in that sense what he is doing is excellent. See, English is important not because I like that language or it is getting into my mother tongue and all. It is whether you like it or not, it is an international language for communication. It is all over, wherever you go. I mean, that's the only way, you have no choice. So that sense, if you really take it without any bias, then you stand to gain. Right. Most of the scientific journals, literature, so many things are available in English. So I have seen with my own eyes how the English language really helps. In our interviews, we are conducting them in English only. You have no choice. So when we do that, how do you if the guy is not able to speak English, what are you going to do? How are you going to judge him? But still we do So it. if not
compulsory, it's necessary, so we have to stick on to that. Sure. It was absolute pleasure and it was a great blessing and honor to have you as on the show, sir. Thank you so much for being with us. Thank you, Karthik sir, and all the best ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ. Thank you. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ.